Et salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vampire, un jeu qui est sorti il y a peut-être un an. Je vais vous le proposer aujourd'hui, c'est parti. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Ok les amis, c'est un peu glauque, j'ai déjà joué au jeu, je l'ai jamais fini. Par contre j'ai vraiment déjà joué et il est vraiment bien. Il faut savoir que j'ai déjà commencé à record en fait, la première partie, donc l'introduction etc. Sauf que j'ai eu des gros problèmes de freeze très sévères, du coup je pouvais pas continuer à record et du coup j'ai attendu. J'ai fait quelques réglages etc. de mon PC. Donc là ça va beaucoup mieux. Hein. Everything will be fine again. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no.
moment. Let me explain. J'ai oublié ma touche pour avancer, c'est laquelle? These patrols are Celle. after me. Stupid beast! No, no, don't shoot. This is a nightmare. Ça va, je reste sur du 60 I FPS, need to get out bien of mieux here. qu'avant. This can't be happening. Over there! No, please, stop. I mean you no harm. Là vraiment il faut que je fuis. Je me suis flippé. Oh Mary, what have I done? Donc là si je What's all comprends this bien, about? comment je récupère F? Ok. Faut que je tue quelqu'un? Ok. Who are you? Stay back! But you left me no choice. On peut voir qu'ils ont un système. On voit qu'ils ont un petit système de level. Je sais pas ce que c'est la barre au-dessus. Ok, c'est ma stamina. Comment je passe? Who are you? Stupid beast! Bâtard. Sorry. No, please, stop! Doesn't like burning, does it? Who are you? Murdering bastard! What do you want? Ok, on les a éclatés. Eve, j'imagine. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's sake? I'll do the rest of the job. Just leave me. On voit qu'ils n'aiment pas le soleil. Looks like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Let me go! Oh bâtard. T'es vraiment pas cool toi. I need to find shelter. It's locked, all right. Ok, il me faut une clé. Rentre ici, je vais pouvoir rentrer. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Ok, donc à chaque cinématique je me mute à chaque fois. Hein. Ah, il y a plus beau, il y a vraiment plus beau comme visage. T'as dû te faire bien éclater toi. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Tu vas te faire niquer. Impossible. Ok, donc on a récupéré une montre, je sais pas. Ok. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Enfin, si. Et je sais. Ok, donc lui il s'est suicidé. Est-ce que je vais pouvoir récupérer son gun?
everyone's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. On a une balle. Ok, donc on peut dormir ici, donc il est usé. Je sais pas trop comment on fait pour... Il fait ça comment pour récupérer les armes, je sais pas trop comment on fait. Il faut qu'on voie ça, on va vite fait dormir. J'espère que ça sauvegarde quand on dort. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Je vais pas tirer, je vais attendre. Tire. Ah, c'était long, hein, et moi j'ai pas envie d'attendre. Je me souviens vraiment plus du jeu, mais logiquement il est pas mort. En tout cas, j'espère que j'ai fait le bon choix. Je sais plus si c'est un truc à choix ou pas, mais j'espère que si c'est un jeu à choix, j'ai fait le bon choix. Parce que là sinon c'est la fin du jeu et on se retrouve pour un prochain let's play. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who tames blinding sunlight into a glowing reflection. Les lits des refuges vous permettent de vous reposer et d'évoluer. Dépensez des points d'expérience pour monter en niveau et améliorer vos compétences vampiriques. Appuyez pour continuer. Quoi? Auto-fichage, commencez à sélectionner. Commencez en sélectionnant la compétence disponible. C'est ça? Ok. Ah, en gros, on a de l'XP. Ok. Du coup, on peut rien d'autre. Ah si, on peut améliorer ici. Ouais, mais là ça demande 1000, on a 1035. Qu'est-ce qui serait le mieux? Allez, j'ai confiance en toi. Confirmé. Donc en gros, quand on est dans un lit, on peut améliorer ses compétences. Donc il faudra dormir plutôt souvent. Enfin assez souvent. Plutôt souvent, je sais pas si c'est des français. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him Bon, vite fait, sauf éternel, non. to understand. On va... C'est où les quêtes? C'est ça? Sauf éternel. On va faire sauf éternel en premier. Hein. Alors, les amis, le jeu a crash. Ok. Comment faire? Alors, on va lire la nuit. Ok, donc on va se rendre là-bas. Donc, comment sortir?
C'est à une centaine de mètres, ok. Comment je cours? Je peux pas courir. Ah si, je peux courir. C'est pas ouf ça. On va se casser de là. These people want me dead. I need to leave now. Je crois qu'il y a un truc si je me souviens. Non, je vais pas spoil. Quand je me barre. Et Taras. Comment est-ce que je sors d'ici? Pas par là. Pas par là. Il n'y a pas de porte ici. Ah, ici il y en a une. Here's the leech. Here! My head's spinning. Ma tête, ça tourne. C'est quoi ça? Pieux. I'm still in Southwark. Quoi? Appuyer sur un pour utiliser le pieu. Ah, et là je récupère du sang pour le boire. A strength I never knew I had. Je dois passer par où? Je dois passer par là. Et ok, donc comme ça je tape. Ok. Comme ça. Every sinew, every fiber of my being is afire. Et là je le mords en gros. Ok, donc en gros quand le mec n'a plus de... Vous voyez la barre blanche là? Je suis en train de l'unité. Mais quand il n'a plus de ça, et ben je peux lui boire son sang. Et ça lui retire aussi de la vie. The limits of my body. Ok, très intéressant. Est-ce que je peux... Non, je peux point. Oh le bâtard, il m'a fait flipper. Alors, il y a et... Ok, donc il y a, My reflexes. il y a une combinaison de touches, à ce que je vois. Par contre, ouais, c'est un peu bugué. Par où est-ce que je dois passer? Du coup, ouais, il me reste 15. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ou deux missions. On va attendre d'être au chapitre 2. C'est... Ta gueule? Mary. Oui, mais Mary, elle est morte. On va attendre d'être au chapitre 2 et dès que... Enfin, si c'est pas trop long. Ah oui, j'avais oublié. Et si c'est pas trop long, bah... On fera le chapitre 2 en entier. Et sinon, on va s'arrêter avant. Parce que clairement, là, j'ai déjà record 15 minutes. Donc, je voulais faire un épisode de 30 minutes. Il n'y a rien ici. Ah, ok, je peux... Ah, ok. Ok, ok. Je ne savais pas que tu buvais du sang de rat. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Je pourrais... Where has everyone gone? Ok, donc voilà, donc comme je vous ai dit, le truc du sang là. According to the blood patterns, Hop là, that's where the ici victim il y a eu was sa attacked. main. So that must be the killer's trail. Il est redescendu ici. Hop là. Putain merde, j'ai pas vu ce qui était marqué. Ok, là il y a un inconnu. Ah, c'est peut-être ce mec. At last, a little life.
Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Avez-vous vu quelqu'un entrer dans le pub? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that. Ok, c'est juste un alcoolique, lui. This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Des chiens des égouts. Un chien des égouts, de quoi Who is s'agit-il? this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Cela n'est qu'une You make légende. it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Ok, donc j'ai plus rien à dire, donc au I'll revoir. leave you to your bottle then. Whoever he may be, He didn't. the killer recently Uh-huh. entered this bar. Et je crois qu'on peut voir. Ah non, Saw him. rien, je peux rien dire. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Bon, bref, ça répète un peu tout ce qui dit. Donc je parlais à lui là-bas, le petit Tom. Oh, God, sir. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Intéressant. Pourquoi c'est comme ça? D'accord. I'm bon, on va looking for cliquer. someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Qui est cet homme? Who is this? C'est I tur- need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Ok, donc il faut que je monte là-haut. Première porte. C'est ici. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping.
Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word with anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here, too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A shadow, indeed. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Je lui ferai regretter d'avoir croisé ma route, je ne sais pas encore, je lui demanderai des explications. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ok. Donc, interroger les résidents. If Swansea is not my attacker, it means somebody else. Encore que je les interroge. Evening. Je veux la vérité. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says... I can feel... That's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates.
But recently, we all started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Ok, donc indice sur les citoyens. Vous avez découvert un indice. Celui-ci révèle un secret sur un citoyen ou une de ses relations. Ok. Là c'est qui lui? Tom Watt. Donc Tom et Bishop ont été de bons amis. Donc ont été. Ok, donc lui il y a moyen de le... Je sais pas quoi là en haut là avec le crâne et la tête. Je me souviens plus du tout ce que c'est. Donc là il y a quelqu'un de son entourage encore. Donc là elle sur elle on n'a rien du tout. Interroger. Ok, donc interroger les résidents. Il faut que je continue ou je peux aller lui parler à lui? Il faut que je continue à interroger les résidents. On va parler à toi. Parlez-moi de William. Talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Pourquoi me mentir? Qui est-il? Je dois le trouver. To find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ok, donc inspecter les bateaux. Ok, donc on va bouger du coup parce qu'il faut trouver, il faut investiguer sur le tueur, inspecter les bateaux. J'aurais quand même voulu prendre un verre, mais c'est pas grave. What's been done to me, to this city? Comment je dois faire? Il y a une lettre. Attends, il y a un truc là. The body is still warm. This man has just been drained of blood. What's this? Some sort of note. Examiner le bateau. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. This corpse has been dried of its blood. This man was armed. He tried to There are blood. Comment je vois les trucs que j'use? Je m'en fous. Donc 30 octobre, expédition patrouille du dock. Sujet multiples morts dans la zone des docks. Nous perçons qu'un de ces satanés suceurs de sang est le responsable. Trouvez ce monstre, éliminez-le au plus vite. Attention, selon nos dernières informations, ce vampire est extrêmement violent. Restez très prudent en approchant. Je sais que nous manquons d'hommes dans cette partie de la ville, mais m'envoyez pas des bleus en quête sur cette affaire. Putain, je crois. Si mon intuition est la bonne, nous avons affaire à un véritable fou furieux qui tue toutes les nuits comme toujours. Fouillez d'abord les endroits abandonnés comme les vieilles maisons, les sous-sols, les égouts ou les entrepôts désinfectés. Détruisez ce suceur de sang, mes frères. Ok. These men, they're a company of professional vampire hunters. Par contre là je fais plus du 60 fps. Je suis un peu à mon... Je fais le tour là pour rien. Attends, j'ai dû louper un truc là-bas, il y a une porte. Est-ce que si je fais F, non. C'est même pas une porte. Il n'y a pas de porte ici. Là il n'y a rien. It's locked.
La porte est verrouillée. Ok, bon, c'est pas intéressant ici. Je passais par là, du coup je vais passer par là. Fiche d'ennemis, appuyez sur V pour repérer les ennemis, d'accord. Donc là il y a du sang. Là c'est un level 4. On va tester ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Intéressant, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une texte. Ouah, c'est beaucoup trop long. Allez! C'est quoi? Attendez, si vous voulez le lire. Moi je vais le lire de mon côté. Si vous voulez le lire. Bon. Pas, je ne l'ai plus. Où est-il? C'est ça? Ouais, du coup je ne l'ai plus. Peut-être là. Non, non. Ah bah, je ne l'ai pas. Pire, je vous ferai un arrêt sur image. Fresh blood. The whole building reeks of Du it. sang frais. The scent is so strong it makes me dizzy. Ah putain, je croyais que mon jeu avait encore crash. Par contre là j'ai de gros chutes d'FPS. Genre je suis sur 40. This place reeks of bloodshed. Et du 60 habituel. This creature is bedeviled. I must put it down. Ce qui va nous permettre de se tester. Mais putain, c'est ce que je voulais faire, bâtard. Ok, je sais pas. What? Oh, je l'ai éclaté. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. En fait, l'épisode va être bien plus long parce que là, il va faire déjà quasiment 45 minutes. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Bon bah les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis au prochain épisode, à plus.